Hello and welcome to Sreenath Academy. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ చాప్టర్ 11 ద సెల్ సైకిల్ అండ్ ఇట్స్ రెగ్యులేషన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate first year botany. So here we are going to describe about the 11th chapter of this particular unit 5, that is about the cell cycle and the cell division. So these are the different topics which we are going to cover here. The first one is about the cell cycle, second one is about the M phase, third one is the significance of mitosis, fourth one is about the meiosis, and fifth one is about the significance of the meiosis. So these are the different things which are generally going to be covered in detail in this particular chapter 11, that is the cell cycle and the cell division. So here in case of explanation, here we are seeing that the chapter 11 of the unit 5, that is the cell cycle and cell division. Here in case of introduction, we are discussing that any kind of living organism, in order to increase its size or in order to increase its population, it's generally relying on the cell cycle and the cell division. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the 11th chapter in botany first year. So that is about the cell cycle and cell division. సో దీంట్లో ఇంట్రడక్షన్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే ఏ విధంగా మన సెల్యులర్ పాపులేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్నగా మన బేబీ లాగా పుట్టినప్పుడు అప్పటి నుంచి మన అడల్ట్హుడ్ ఏ విధంగా వస్తుంది, మనకు ఏ విధంగా మార్పులు చెందుతుంది, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెల్ డివిజన్. సో మనకు చిన్న టైనీ ఒక సింగిల్ సెల్ ఆఫ్ జైగోట్ నుంచి మనకు అది డివిజన్ అవుతూ ఎంబ్రియో అయ్యి దాని తర్వాత ఫీటస్ నుంచి చైల్డ్హుడ్ అడల్ట్హుడ్ రీచ్ కావడానికి ఇదంతా సహాయపడేది మనకు మైటోసిస్ అనే సెల్ డివిజన్ అనమాట. సో మైటోసిస్ ఇస్ ఎ సెల్ డివిజన్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఈక్వటోరియల్ డివిజన్, వేర్ వీ కెన్ సీ ఏ సింగిల్ సెల్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2. సో మనకు మదర్ సెల్ ఏదైతుందో స్టొమాటిక్ సెల్ అది కాస్త మనకు ఈక్వటోరియల్ డివిజన్, అంటే దెర్ ఇస్ నో రిడక్షన్ ఇన్ ద క్రోమోజోమల్ నెంబర్ అండ్ ద ప్లాయిడీ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సెల్. సో సింగిల్ సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 2 cells, 2 cells విల్ డివైడ్ ఇంటూ 4 cells, ఆ తర్వాత అట్లా ఆ విధంగా ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ ద సెల్ ఆర్ జనరల్లీ ద సెల్స్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ cellular division which is generally leading to formation of daughter cells. So the daughter cells are the one which are generally formed as a result of the division of the cells from a single mother cell or the పేరెంటల్ సెల్. సో దాన్ని మనము మైటోటిక్ డివిజన్ అనొచ్చు, లేకపోతే దాన్ని మనము మైటోసిస్ అని కూడా అనొచ్చు. సో సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ డివిజన్ ఏంటంటే జనరల్గా ఈ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ డివిజన్స్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్గా మనకు సెక్స్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిలో మనకు ఈ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ డివిజన్ జరుగుతుంది. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే మనకు స్పర్మ్ కానీ ఎగ్ కానీ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే మనకు మదర్ సెల్ ఏదైతుందో ఆ మదర్ సెల్ కాస్త ఇట్ విల్ అండర్గో రిడక్షన్ డివిజన్, దట్ ఈస్ మియోటిక్ డివిజన్, అండ్ ఇట్స్ లీడ్స్ టు ద హ్యాప్లాయిడ్ సెక్స్ సెల్స్ అనమాట. సో హ్యాప్లాయిడ్ సెక్స్ సెల్స్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ ఐదర్ మేబీ ద ఎగ్ ఆర్ ద sperm cells, where we can see the reduction in the chromosomal number. This kind of reduction in the chromosomal number is called as meiotic division or reduction division, where we can see the mother cells ఏవైతున్నాయో, సో ద స్పర్మ్ మదర్ సెల్స్ కానీ లేకపోతే మనకు ఎగ్ మదర్ సెల్ కానీ ఈ మదర్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో దే జనరల్లీ అండర్గో రిడక్షన్ డివిజన్, వేర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ దిస్ మదర్ సెల్ ప్లాయిడీ కండిషన్ విల్ బి చేంజింగ్ ఇన్ టు హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్. సో ద సెక్స్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ అండర్గోయింగ్ ద రిడక్షన్ డివిజన్ ఆర్ మియోటిక్ డివిజన్, వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ప్లాయిడీ condition, that is the diploid condition is generally broken down to form the haploid condition. So the mother cells are the one which are subjugated to the meiotic division and leads to the formation of the sperm in case of males, egg in case of females. So here we can see that the cell division and the cell cycle is very much important for the life cycle. ఎందుకు అంటే మనకు ఒక చిన్న ఆర్గానిజం నుంచి పెద్ద ఆర్గానిజం రావాలన్నా, లేకపోతే ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజం, అంటే మనకి ఫర్టిలైజేషన్ కావాల్సిన గ్యామెట్స్ సింథసైజ్ కావాలన్నా, ఆ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ అయ్యి ఆ ఫ్యూజ్ అయిన గ్యామెట్స్ మనకు జైగోట్ ఫామ్ కావాలన్నా, ఆ జైగోట్ కూడా మళ్ళీ పెరిగి పెద్ద అవ్వాలన్నా, అంటే కంప్లీట్గా ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్, ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క సస్టైనబిలిటీ మనకు ప్రాపర్గా ఉండాలనుకుంటే అది జనరల్గా మనకు సెల్ డివిజన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. సో నార్మల్ స్టొమాటిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మైటోసిస్, వేరాస్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మియోసిస్, దట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ డివిజన్. సో దిస్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు ద సెల్ సైకిల్ అండ్ ద సెల్ డివిజన్. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సెల్ సైకిల్. సో సెల్ సైకిల్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఇట్స్ అన్ వెరీ
very much important process where it is including the phases of resting of the cell and also cell divisions, which are generally included within the cell cycle. So here we can see diagrammatic view of the cell cycle, that is generally indicating the formation of the two cells from one particular cell. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనం diagrammatic representation లో G1 is the one which is a resting phase, that is the first half of the resting phase. S is the one which is a synthetic phase. G2 is the one which is nothing but called as second phase of the growth, and finally it's about the cell division, which are generally taking place which ends by means of cytokinesis. So coming to the first topic in this particular chapter, that is generally about the cell cycle. So cell cycle అనగా మనం గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే మనకు సెల్ గ్రోత్ ఫాలోడ్ బై ద సెల్ డివిజన్. సో ఎప్పుడైతే మనకు మదర్ సెల్ కానీ లేకపోతే స్టొమాటిక్ సెల్ ఏదైతే ఉందో జనరల్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అటైనింగ్ ఏ ఫేవరబుల్ కండిషన్, సో అండర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫస్ట్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ అండర్గో ద సెల్యులార్ గ్రోత్. సో సెల్యులార్ గ్రోత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ cytoplasmic and also in case of nuclear acids. So cytoplasmic and nuclear acids growth together is called a cellular growth, which is always followed by the cell division, that is the division of the cell into daughter cells. So here we can see that the cell division is the one which is generally taking place where we can see the division of nuclear acids followed by the cytoplasmic acids. So ఈ విధంగా మనం ఏదైతే జరుగుతుందో దీని కంప్లీట్ని మనం సెల్ సైకిల్ అంటాము. సో ఈ సెల్ సైకిల్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వన్ ఈజ్ ద సెల్ గ్రోత్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద సెల్ డివిజన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెల్ గ్రోత్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు it is generally under the nutritionally sufficient state లో కానీ ఎప్పుడైతే మనకు ఒక పర్టికులర్ సైజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అటెండ్ అయినప్పుడు అది ఏం జరుగుతుందంటే ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్గా మనకు ఎప్పుడైతే ఒక మ్యాక్సిమం సైజ్ అటెండ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్లో మనకు కంప్లీట్గా కావాల్సిన అన్ని చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు G1 ఫేస్, S ఫేస్, G2 ఫేస్. సో ఈ అంత ఫేస్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు సెల్ గ్రోత్ కేటగిరీ కింద పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు సెల్ గ్రోత్ అనగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దట్ ఈస్ ప్రిపరేటివ్ ఫేస్ అనమాట. సో ప్రిపరేటివ్ ఫేస్ ఏ విధంగా అంటే మనకు న్యూక్లియర్ అసెట్స్ అండ్ సెల్యులార్ అసెట్ దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ సైటోప్లాస్మిక్ అసెట్స్ అవన్నీ గ్యాదర్ అయ్యి అవన్నీ డూప్లికేట్ అయ్యి ఫైనల్గా మనకు డూప్లికేట్ అయ్యి అవన్నీ మనకు డబుల్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ విధమైన డూప్లికేషన్ని మనము న్యూక్లియర్ ఫాలోడ్ బై ద సైటోప్లాస్మిక్ అసెట్స్ డూప్లికేషన్ అని అంటాం. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది దట్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూక్లియర్ అసెట్స్, దట్ ఈస్ ద డివిజన్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ సెల్యులార్ డివిజన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద డివిజన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ అసెట్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ బై ద సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్గా సెల్యులార్ గ్రోత్ అన్నప్పుడు వీఆర్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్ ద 3 different phases together. సో ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మన సెల్యులార్ గ్రోత్ ఫేస్ అని అంటాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిపరేటివ్ ద ఈల్డింగ్ ఫేస్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు G1 ఫేస్లో మనకు కావాల్సిన సెల్యులార్ అసెట్స్ అంతా మనకు డబ్లింగ్ అయితే S ఫేస్లో మాత్రం DNA రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. సో ఎస్ ఫేస్లో మనకు డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది అండ్ G1 ఫేస్లో మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాయి. అండ్ G2 ఫేస్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు అంత ప్రాపర్గా జరిగిందా లేదా అంటే సెల్యులార్ అసెట్స్ డూప్లికేషన్ జరిగినాయా లేవా, డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ పూర్తిగా జరిగిందా లేదా, జరిగితే ఎంతవరకు జరిగిందా అనేది చెకింగ్ అంతా జరిగేది G2 ఫేస్లో అనమాట. సో ఒక్కసారి మనకి G2 ఫేస్ చెకింగ్ జరిగినాక ఏం జరుగుతుందంటే దెన్ ద సెల్ విల్ బి గివెన్ ద గ్రీన్ సిగ్నల్ సో దట్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫేస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as M phase. So M phase is nothing but that is the phase of the cell cycle where we can see the cell division is exactly taking place. So మనం ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు these are the different phases which are generally which has been created for a proper understanding by a normal individual so that to understand the properly about the cell division which is taking place. So ultimately after the cell division is taking place we can see it is attending the climax by means of cytokinesis where we can see the single cell has been divided into 2 different cells. So ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనకు సెల్ గ్రోత్ is nothing but it is the time where the duplication is taking place. Cell division is the part of the cell cycle where the splitting or the division of the material will be taking place. So this is about the cell cycle. సో కమింగ్ టు ద ఫేసెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్. సో దీని ముందు మాట్లాడుకునేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ అని మాట్లాడుకునేటప్పుడు
దానికి ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్గా మనకు సెల్ సైకిల్ అనేది ఏంది. సో సెల్ సైకిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద ఎపిసోడ్స్ రిలేటెడ్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈస్ కాల్డ్ as సెల్ సైకిల్. సో ఈ సెల్ సైకిల్ ఎపిసోడ్లో మనకు ప్రిపరేటివ్ ఫేస్ ఉంటుంది, ఫాలోడ్ బై సెల్ డివిజన్ ఫేస్ ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ ఫేసెస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ వన్ హెడింగ్ కాల్డ్ as సెల్ సైకిల్. సో ఈ సెల్ సైకిల్ని చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ చూసుకుంటే దే ఆర్ జనరల్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 90 minutes. Whereas in case of humans, సో ఎస్పెషల్గా హ్యూమన్స్ని చూసుకుంటే మనకు 24 hours జరుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ రఫ్లీ టేక్ 24 hours ఫర్ ద సెల్ టు అండర్గో సెల్ డివిజన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దీంట్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ సెల్ సైకిల్ అంటే కంప్లీట్ సెల్ సైకిల్ దట్ ఈస్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద సెల్ డివిజన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ 24 hours పర్ హ్యూమన్ సెల్. దీంట్లో మనకు 23 hours ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ ద ప్రిపరేటివ్ ఫేస్ అనమాట. సో మనం చెప్పుకున్న ఆ పర్టికులర్ G అండ్ S అండ్ G2 ఫేస్ ఏదైతుందో ఆ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ని మనము 23 hours తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ as ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ ద వన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as రెస్టింగ్ ఫేస్. సో మనకి ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ద రెస్టింగ్ ఫేస్ ఇస్ ద ఫేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపరేటింగ్ ఫర్ ద సెల్ డివిజన్. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ 23 hours, whereas రిమైనింగ్ లాస్ట్ 1 hour ఏదైతుందో it is the time where we can see the cell division is actually taking place. So the cell division is actually taking place in the remaining 1 hour where we can see that the cell division is cell is actually dividing. సో ఈ విధంగా మనం డివైడ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సెల్ సైకిల్ చూసుకుంటే మనం అనుకున్నట్టు సెల్ సైకిల్లో 1, 2, 3 ఈ మూడింటిని కలిపి ఇంటర్ఫేస్ అంటాము. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ సెట్ని మనము ఎం ఫేస్ అంటాం, దట్ ఈస్ మైటోటిక్ ఫేస్. సో సెల్ సైకిల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్, ప్రిపరేటివ్ ఫేస్ ఆర్ రెస్టింగ్ ఫేస్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైటోటిక్ ఫేస్ ఆర్ ద ఎం ఫేస్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 phases which are generally present and they are the one which are generally taking place one after the other. So always the interface will be followed by M phase and M phase will be followed by the interface. So this is generally taking place in the cell cycle. దీంట్లో భాగంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము ఇంటర్ఫేస్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు G1 ఫేస్, S ఫేస్, G2 ఫేస్ అనేది 3 ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏంటంటే G1 ఫేస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as గ్రోత్ ఫేస్ 1. సో దీన్ని ఏమంటాం, గ్రోత్ ఫేస్ 1. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ద సెల్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్. సో ద సెల్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద DNA replication to be taken place. So the DNA replication will be taken place in the S phase. So for the whatever the ingredients, whatever the elements which are required for the S phase to be done, those all kind of process ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ ప్రాసెస్ ప్రిపరేషన్ మొత్తం మనం G1 phase లో జరుగుతుంది. So G1 phase is nothing but it's a growth phase 1 where we can see the cell is preparing. So how the cell is preparing? The cell is preparing required all kind of contents. So whatever the contents are required, whatever the energy status is required, whatever the proteins and the replicating proteins are generally required for the S phase, everything will be synthesized, everything will be keep ready for the S phase to be launched anamata. So దీంట్లో ఏంటంటే G1 phase is the phase where we can see the cell is actively present in actively preparing. So it is generally actively preparing for the process to be taken place. So always the cell is in a vigorous way of preparing itself for the S phase. అదే మనకు S phase వచ్చేసే వరకు ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటామంటే సింథటిక్ ఫేస్ అంటాం. So synthetic phase is the nothing but the S phase where we can see that the DNA replication is taking place, that is where the duplication of the molecule will be taking place, especially గా మనకు DNA molecule. దాంతో పాటు ఆ డూప్లికేషన్ అవుతున్న దాంతో పాటు మనకు సెంట్రియోల్స్ ఏవైతున్నాయో, సో ఎస్పెషల్లీ యానిమల్ సెల్స్లో సెంట్రియోల్స్ ఉంటాయి. సెంట్రియోల్స్ యొక్క డూప్లికేషన్ కూడా ఇప్పుడే జరుగుతుంది. సో సెంట్రియోల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మైటోటిక్ ట్యూబ్యూల్స్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డ్రాగింగ్ ద క్రోమోజోమ్. సో సెంట్రియోల్ డూప్లికేషన్ అండ్ ఆల్సో DNA duplication will be done in case of a S phase, that is the synthetic phase within the interface. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇనిషియల్ DNA ఏదైతుందో ఇనిషియల్ DNA is generally taken as an 2C where it is generally converted into 4C. So initial DNA molecule that is generally converted from the 2C to the 4C. And we can also say that the general గా మనం ఇదే కాకుండా
ఇదే కాకుండా మనము ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు, ఇక్కడ క్రోమోజోమల్ నంబర్ అనేది పెరగదు. సో దెర్ ఇస్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్లాయిడీ కండిషన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. అంటే మనకు 2n కాస్త మనకు 4n జరగదు. ఇక్కడ మన క్రోమోజోమల్ నంబర్ పెరగదు. అంటే మనకు డిఎన్ఏ కంటెంట్ పెరుగుతుంది కానీ క్రోమోజోమల్ నంబర్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో పెరగదు. సో ప్లాయిడీ ఎప్పుడైనా కూడా బిఫోర్ ద సింథసిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద సింథసిస్ ఇట్ విల్ బి 2n. ఇట్ డజంట్ గో ఫర్ ద 4n, బట్ ద ఇనిషియల్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఆర్ డిఎన్ఏ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ జనరally present, that is 2c is converted into 4c. That is about the S phase. Next వచ్చేసి G2 phase, that is nothing but called as growth phase. సో గ్రోత్ ఫేజ్ ఏంటంటే జనరల్గా గ్రోత్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ ద G2 phase is the one where we can see that is the third part of this particular cell cycle, where we can see that the cell is generally preparing for the cell division. So here the proteins which are generally required, so the proteins which are generally required for the cell division to be taken place, or the requirement of the protein for especially to indulge in the cell division, those proteins are synthesized in the G2 phase, that is the growth phase 2. So in case of growth phase 2 we can see the necessity proteins evaitinayo, they are generally involved or generally utilized for the preparation for the cell division. So for the cell division to be taken place, all the proteins which are generally present, these proteins are synthesized within the G2 phase of the cell cycle. So this is about the interface which is generally explained as a result of where we can see the G1 phase, S phase and the G2 phase. So coming to the second one, that is about the M phase. So in case of M phase is also called as mitotic phase or the cell division phase. So here we can see they are different, they are generally divided into 4 stages depending upon the way by which we can see them. So that is the prophase, metaphase, anaphase and the telophase. So here in case of prophase we can see that they are the one which are generally involved in this particular process of that is about the condensation of the chromosomes. Metaphase is the one where we can see they are generally arranged in the equatorial plate in case of metaphase, and we can say that in case of anaphase. So anaphase is the one where we can see the splitting of the chromosomes. Telophase is the one where we can see the chromosomal material has been covered by the nuclear material, and finally that is about the cytokinesis. So coming to the second topic, that is about the M phase, that is called as cell division phase or mitotic phase. సో దీంట్లో భాగంగా మనం చదువుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఎట్లయితే మన ప్రిపరేటివ్ అవుతుందో ప్రిపరేటివ్ సెగ్మెంట్ జరిగినాక నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద సెల్ డివిజన్. సో సెల్ డివిజన్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ సెగ్మెంట్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద సెల్ డివిజన్, దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఫాలోడ్ బై ద cytoplasmic division. So nuclear division followed by cytoplasmic division is called as cell division. సో ఈ M phase ఏదైతుందో M phase ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మన పర్పస్ కోసము వీఆర్ డివైడింగ్ into 4 different segments. సో ఈ నాలుగిటిని మనం న్యూక్లియర్ డివిజన్ అనే అంటాం. సో న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఏదైతుందో, సో న్యూక్లియర్ డివిజన్ని మనం పూర్తిగా ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే దాన్ని 4 విధాలుగా డివైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ది వచ్చేసి ప్రోఫేస్, రెండోది వచ్చేసి మెటాఫేస్, మూడోది వచ్చేసి అనాఫేస్, నాలుగోది వచ్చేసి టీలోఫేస్. సో దీస్ 4 ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ ద సెల్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద క్రోమోజోమల్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో. సో ఎస్ ఫేస్లో ఏదైతే మన క్రోమోజోమల్ డూప్లికేషన్ జరిగిందో ఆ జరిగిన డూప్లికేటెడ్ క్రోమోజోమ్స్ కాస్త మనకు దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్ డివిజన్ ఫేస్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఆర్ ద న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ విల్ బి డివైడెడ్, అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద that is finally followed by the cytoplasmic division, that is the completion of the cell cycle or the cellular division. So మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ప్రోఫేస్, మెటాఫేస్, అనాఫేస్ అండ్ టీలోఫేస్. దీస్ ఆర్ ద 4 things which are generally happening as a form of cellular division. So దీంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ we are going to discuss about the prophase. So prophase is nothing but it's an intermediate phase and it is the beginning of the cell division. So it's an intermediate phase between the G2 phase of the interphase and also all the other segments of the mitotic division. So mitotic division లో ఉన్న all segments కి మనకు ఈ S phase కి G2 phase కి మధ్యలో ఉన్న phase ని మనం prophase అంటాం. సో ఈ prophase ఏదైతుందో జనరల్గా ఈ prophase ని మనము ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు
ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో కూడా కాకుండా మనం ఏంటంటే న్యూక్లియర్ డివిజన్ అంటే మైటోటిక్ ఫేస్ యొక్క ఫస్ట్ ఫేస్ అనుకోవచ్చు. సో ద ఫస్ట్ ఫేస్ విత్ ఇన్ ద మైటోటిక్ డివిజన్ ఇస్ ద ప్రోఫేస్. సో ద ప్రోఫేస్ is the one where we can see even the starting of the condensation of the chromosomal material taking place. So the chromosomal materials ఏవైతున్నాయో they are the one which are generally undergo condensation. We can see అప్పటి వరకు మనకు మైక్రోస్కోపీలో అబ్జర్వ్ చేయలేని ఆ DNA స్టాండ్స్ ఏవైతున్నాయో క్రోమోజోమల్ స్టాండ్స్ అంటే మనకు డాటర్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డాటర్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో దే స్టార్ట్ అండర్గోయింగ్ కండెన్సేషన్ అండ్ వీ కెన్ సీ ద వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్వైన్డ్ DNA సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కండెన్స్ అయ్యి దెన్ దే విల్ టేక్ ద క్రోమోజోమల్ ఫార్మ్. సో వీ కెన్ సీ దట్ ద హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ ద chromosomal DNA, that is especially sister chromatids యొక్క DNA segments ఏవైతున్నాయో ఆ entangled అయిన DNA segments కాస్త they will undergo condensation and finally leads to the formation of a structure called as chromosome. సో chromosomal structure ఫామ్ అయ్యేది ప్రోఫేస్లో అనమాట. సో ఆ పర్టికులర్ అప్పటి వరకు ఉన్న చాలా సన్నగా కంటికి కనబడని లైట్ మైక్రోస్కోపీలో కనబడని ఏదైతే ఆ సెగ్మెంటల్ ఫామ్ ఉందో అది కాస్త కండెన్స్ అయ్యి క్రోమోజోమల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో క్రోమోజోమల్ ఫామ్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ద కండెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. ఇక్కడ మన మెయిన్ సేలెంట్ ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్రోమోజోమల్ కండెన్సేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇనిషియేషన్. సో ఈ పర్టికులర్ ఫేస్లో మనం ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు సెంట్రియోల్స్ ఏవైతున్నాయో సో centrioles are the one where we can see the origin of the mitotic spindle fibers. So the centrioles are the one which are generally moves to the opposite pole. So ఒక సెల్లులో మనకు రెండు సెంట్రియోల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెంట్రియోల్స్ మనకు డూప్లికేషన్ కూడా ఎస్ ఫేస్లోనే జరుగుతుంది. ఆ సెంట్రియోల్స్ ఏవైతున్నాయో దే విల్ మూవ్ టు ద పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ and they are generally we can see they are generally opposite to each other and it is the segment where we can see the arising of the mitotic spindle fibers. So the mitotic spindle fibers are generally arising from this centrioles where we can see arising is taking place and it is generally that is nothing but called as initiation of the assembly, that is assembly of the mitotic spindle fibers takes place, that is the initiation process. So prophase లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అప్పటి వరకు డూప్లికేట్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ కాస్త మనకు అప్పటి వరకు డూప్లికేట్ అయిన డాటర్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో ఆ డాటర్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ కాస్త సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ లాగా మనకు అంటే సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ లాగా కండెన్స్ అయ్యి దే విల్ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దేర్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రియోల్స్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పోల్స్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రోఫేస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెటాఫేస్లో ఏంటంటే మనకు మెటాఫేస్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఏంటంటే మనకు ప్రోఫేస్లో ఆల్రెడీ మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిజాల్వ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటంటే మెటాఫేస్లో మనకు ఆ పర్టికులర్ సెంట్రియోల్స్ ఏవైతున్నాయో పోల్స్కి మూవ్ అయిన సెంట్రియోల్స్ నుంచి మనకు ఈ విధంగా మనకు మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేది అరైజ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఈ మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతే అరైజ్ అవుతాయో దే విల్ కమ్ అండ్ బైండ్ టు దిస్ కండెన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ mitotic chromosomes and we can see the attachment of the spindle fibers to the chromosome. So ఇక్కడ మెటాఫేస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్రెడీ మన న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిజాల్వ్ అయినప్పుడు మనకు సెంట్రియోల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ కంపార్ట్మెంట్ యాజ్ ద క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్. సో ద క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే కండెన్స్ ఫామ్ లో ఉన్న మైటోటిక్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ బిగన్ టు మూవ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద మెటాఫేస్. సో ఆ మెటాఫేస్ సెల్ లోకి ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేది సెంటర్ లో మూవ్ అయ్యి దే విల్ బి అరేంజ్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఈస్ కాల్డ్ as metaphase plate where the chromosomes are arranged or aligned in a particular plate and we can see the centrioles are the one which are generally originating the mitotic spindle fibers from the opposite poles. So ఈ spindle fibers ఏవైతున్నాయో they will come and attach to that of the mitotic chromosome. So metaphase లో ఏం జరుగుతుంది మనకు arrangement of the chromosomes అనేది చూడొచ్చు.
So we can see the arrangement of the chromosome, that is the mitotic chromosomes are generally arranged on the equatorial plate that is in the center of the cell, and also we can also see the beginning of the attachment of the spindle fibers from the neither side of the poles to the mitotic chromosome. So that is generally taking place in the metaphase. ఇంకోటి కీ సెగ్మెంట్స్ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ జనరల్లీ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రియోల్స్ అండ్ దే బిగన్ టు అటాచ్ టు ద కైనటోకోర్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దే ఆర్ జనరల్లీ కమింగ్ అండ్ అటాచ్ టు ద కైనటోకోర్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్. కైనటోకోర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద బటన్ షేప్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దీస్ ఆర్ ద బటన్ షేప్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్, that is called as centromere. In the centromere there is a button shaped structure called as kinetochores. So the kinetochores are the one which are present within the center, and it is the segment which is generally involved in combining with the spindle fibers. So the spindle fibers are generally arising from the opposite poles and they are coming attaching to the kinetochores of the chromosomes. ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నట్టు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ చూసుకుంటే ఈ క్రోమోజోమ్ కి ఒక సైడ్ ఏమో ఏదైతే కైనటోకోర్ ఒక సైడ్ కి ఫేస్ అవుతుందో ఆ కైనటోకోర్ కి అక్కడ నుంచి వచ్చే ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. అదే క్రోమోజోమ్ కి ఇంకో సైడ్ ఉన్న కైనటోకోర్ కి కింద ఉన్న ఆ ఆపోజిట్ పోల్ లో ఉన్న సెంట్రియోల్ నుంచి వచ్చే మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నట్టు ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు spindle fibers are generally coming and attaching to the kinetochores of the chromosomes. అదే కాకుండా మనకి ఏంటంటే జనరల్గా క్రోమోజోమ్స్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెల్ సైకిల్, దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెటాఫేస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ on the equatorial plate. So all the chromosomes are generally arranged and then generally they have been moved to the center of the cell. So that kind of movement of the chromosomes to the center of the cell, that is in the equatorial plate, is called as generally nothing but called as that is generally a trademark of the metaphase. So here we can see this arrangement of the chromosomes and making the chromosomes to move to the equatorial plate, that is the spindle equatorial, is nothing but called as those arrangement is called as metaphase plate, where we can see the chromosomes are arranged or aligned on the center of the cell. So that is about the metaphase. సో మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద అనాఫేస్. సో అనాఫేస్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఈ సెంట్రోమియర్స్ ఏవైతున్నాయో, సో సెంట్రోమియర్స్ నుంచి మనకు వచ్చే మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతున్నాయో దే విల్ కమ్ అండ్ అటాచ్ టు ద కైనటోకోర్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. సో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ప్రతి ఒక్క సైడ్ నుంచి ఒక మైటోటిక్ స్పిండిల్ వచ్చేసి మన కైనటోకోర్కి అటాచ్ అయితే ఇటుపక్క నుంచి వచ్చి మైటోటిక్ స్పిండిల్ వచ్చేసి అదే కైనటోకోర్కి ఇంకో సైడ్ నుంచి అటాచ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా అటాచ్ అయినాక ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అప్పటి వరకు ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో, సో దీస్ ఏవైతే మనం చూస్తున్నామో దీస్ ఆర్ ద ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. సో అప్పటి వరకు మనం డివైడ్ కాకముందు ఇది కంప్లీట్గా ఒకటే క్రోమోజోమ్ అని అంటాం. సో వీటిని ఏమంటాం, దిస్ ఈస్ వన్ క్రోమోజోమల్ నంబర్ అనమాట. సో క్రోమోజోమ్ని చూసుకుంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ని చూసుకుంటే దే ఆర్ జనరలీ వన్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్. సో ఆ సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్ని మనం ఏ విధంగా అబ్రివేట్ చేయొచ్చు అంటే ఆ సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్లో ఉన్న ఈ ఆర్మ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ క్రోమాటిడ్స్. సో మనకు అనాఫేస్కి ముందు ఏవైతే క్రోమోజోమ్ చూసుకుంటామో ఆ క్రోమోజోమ్స్లో మనకు డూప్లికేటెడ్ డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆ డూప్లికేటెడ్ డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ని మనం క్రోమాటిడ్స్ అంటాము. సో ద క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ విచ్ ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ అట్ ద సెంట్రోమియర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్. కానీ మనకు అనాఫేస్ వచ్చే వరకు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ సెంట్రోమియర్స్ ఏదైతుందో సెంట్రోమియర్స్ దగ్గర ఎక్కడైతే మన క్రోమోజోమ్స్ ఒక్క దగ్గర అటాచ్ అయి ఉన్నాయో ఆ సెంట్రోమియర్స్ దగ్గర ఉన్న ఆ కైనటోకోర్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ బిగన్ టు స్ప్లిట్ అనమాట. ఈ స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మన క్రోమాటిడ్స్ కూడా మనకంటే అప్పటి వరకు క్రోమోజోమ్స్ లో భాగంగా ఉన్న ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ క్రోమాటిడ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా సపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ విధంగా మనకు రెండు బౌండ్ అయినాక మనకు మంజల్ నుంచి ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో మనకు సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఉన్న కైనటోకోర్ స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల క్రోమాటిడ్స్ అప్పటి వరకు ఒక్క క్రోమోజోమ్స్ లో ఉన్న క్రోమాటిడ్ భాగాలు
ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా స్ప్లిట్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది. ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అప్పటి వరకు పిలుస్తున్న ఆ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ అని ఏదైతే అబ్రివేషన్ ఇస్తున్నామో ఈ స్ప్లిట్ అయిపోయినాక ఏం జరుగుతుంది మనకు ఈ విధంగా మనకు ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో మనకు ఆ క్రోమాటిడ్స్ పూర్తిగా స్ప్లిట్ అయిపోవడం వల్ల ఈ విధంగా మనకు అప్పటి వరకు మనకు 4 ఆర్మ్స్ ఉన్నది కాస్త మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడొచ్చు 2 ఆర్మ్స్ లాగా విడిపోతుంది. సో అంటే 4 ఆర్మ్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ 2 ఆర్మ్స్ ఆఫ్ 1 సింగిల్ క్రోమోజోమ్. సో అప్పటి వరకు క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్ అన్నది కాస్త మనము వీఆర్ డివైడింగ్ దెమ్ ఆర్ వీఆర్ జనరలీ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ సింగిల్ ఇండివిజువల్ క్రోమోజోమ్. సో దిస్ ఈస్ 1 క్రోమోజోమ్, అదే దిస్ ఇస్ ద అనదర్ క్రోమోజోమ్. సో స్ప్లిట్ అయిన ఇంకా వాటిని మనం 2 ఇండివిజువల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ 2 ఇండివిజువల్ chromosomes which are individual and which are having the chromatids divided. So that is we have to understand in case of anaphase. So ఆ విధంగా ఫామ్ అయిన ఆ క్రోమాటిడ్స్ స్ప్లిట్ అయిన క్రోమాటిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్రోమోజోమ్స్ లో భాగంగా ఆ పర్టికులర్ క్రోమాటిడ్స్ దే విల్ మూవ్ టు ద ఆపోజిట్ poles. So the chromatids which are generally undergoing the splitting they will move to the opposite poles in case of at the end of the anaphase. So anaphase లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే మనకు splitting of the chromosomes. So the splitting of the centromeres of the chromosome is taking place. Chromatids are separated to the opposite poles and also they are dragged to the opposite poles, that is the chromatids, and finally this movement of the chromosomes to the opposite poles is nothing but called as anaphase. That is the trademark of the anaphase. Next వచ్చేసి it's about the telophase. సో టీలోఫేస్లో ఏంటంటే టీలోఫేస్లో భాగంగా ఏం జరుగుతుందంటే మనకు యథావిధిగా ఇప్పటివరకు జరిగిన సీక్వెన్సెస్ అన్నీ అంటే ఏవేవైతే మనకు సెల్యులార్ కంటెంట్స్ అన్నీ వ్యానిష్ అయిపోయాయో మనకు మైటోటిక్ డివిజన్ ముంగట ఆ సెల్యులార్ కంటెంట్స్ అనేది మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతాయి అనమాట. సో ఆల్ ద సెల్యులార్ కంటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి రీఅపియర్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ గోయింగ్ టు రీఅపియర్? వీ కెన్ సీ దట్ ద న్యూక్లియర్ envelope will be assembled and it will be reappear, and also all the cellular contents like nucleoluses, GC and ER everything will be reappearing. దీనికి ముందు ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్గా మనకు ఏవైతే క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ రీచింగ్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్ దట్ ఈస్ టు ద ఆపోజిట్ స్పిండిల్ పోల్స్ అంటే ఈ విధంగా. సో ఏవైతే క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ రీచింగ్ టు ద ఆపోజిట్ స్పిండిల్ poles of the particular cells, those chromosomes will undergo decondensation and it begin to form a structure called as chromosomal క్లస్టర్స్ అనమాట. సో ఇప్పటివరకు మనకు ఈ విధంగా కనబడుతున్న క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాస్త డీవైండింగ్ అయ్యి అది కాస్త డీకండెన్సింగ్ అయ్యి ఈ విధంగా ఒక బంచ్ లాగా ఏర్పడుతుంది. సో మన క్రోమోజోమల్ క్లస్టర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది టీలోఫేస్లో విచ్ ఆర్ జనరలీ మూవింగ్ టు ద ఆపోజిట్ స్పిండిల్ ఫోల్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ దిస్ ఈస్ ద టీలోఫేస్ వేర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ membrane is also observed here. That is assembly of the nuclear envelope or nuclear membrane, and also we can see the formation of all the other cellular contents like nucleolus, GC and also ER. So that is about the telophase. సో ద ఫైనల్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ as cytokinesis. సో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్నదంతా న్యూక్లియర్ డివిజన్, దట్ ఈస్ ద డివిజన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as karyokinesis. So karyokinesis is nothing but the nucleus, kinesis is nothing but movement and the division of the nucleus. So karyokinesis is nothing but the nuclear division which is generally taking place along the cells, and we can see the cytokinesis followed by this nuclear division which is generally next one is called as cytokinesis, which is called as the cell division, where we can see the complete cell division will be taking place. So deni cytokinesis antam. So all the segments which are generally taking place is called as nuclear division or karyokinesis. Followed by the karyokinesis is the cytokinesis, that is the distribution of the nuclear acids and also splitting of the nuclear acids between the daughter cells, and finally the formation of the plasma membrane, so that the completion of the cell division will take place and the complete separation of the contents will be perfectly done. That is at the end point, that is called as cell division, nothing but called as cell membrane formation. So cell membrane
formation ni manam that is nothing but called as cytokinesis is the complete cell division which is taking place. సో దీని తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సైటోకైనసిస్ ఏ విధంగా సెల్యులార్ దట్ ఈస్ యానిమల్ సెల్స్లో జరుగుతుందనే తెలుసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు they are generally observed. So they are generally observed that these particular in case of animal cells we can see the grooves are generally forming in the plasma membrane which is taking place so that the cell will be began to split into two daughter cells. So that is generally taking place in case of animal cells. Ade plant cells lo chuskunte the plant cells are generally showing a whatever the cell wall deposition. So cell wall deposition is generally observed in the center of the cell where we can see the splitting of the plant cells into two different daughter cells. So here we can see the plant cells are generally splitting into two cells because of the beginning of the formation of a new cell wall segment or new cell wall element within the center of the cell, and it try to split or try to spread to the peripheral of the cell, causing the cell or the daughter cells to divide into two forms. So మనము సెల్ డివిజన్ లో భాగంగా మనం ఇప్పటివరకు ఏం చదువుకున్నామంటే న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ డివిజన్ తర్వాత సైటోప్లాస్మిక్ మెటీరియల్ డివిజన్ అండ్ ఆల్సో ఫాలోడ్ బై దట్ ఈస్ సో థర్డ్ టాపిక్ ఈస్ అబౌట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మైటోసిస్. సో దీంట్లో మనం చేసుకునేది ఏంటంటే మనకు ఏ విధంగా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది చూడవచ్చు. సో మైటోసిస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనము ఒక సెల్ సంఖ్య పెరగడానికి, ఒక చిన్న ఆర్గానిజం పెద్దగా పెరగడానికి మనకు ఈ పర్టికులర్ మైటోసిస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫర్ ద రీచింగ్ ద ప్రాపర్ సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. So coming to the significance of mitosis, which is the third topic in this particular chapter. So దీంట్లో మనం మైటోసిస్ అనగా ఏంది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఇట్స్ అన్ ఈక్వటోరియల్ డివిజన్. అంటే ఎందుకు అంటే మనకు క్రోమోజోమల్ నంబర్ అనేది ఏమాత్రం చేంజ్ కాదనమాట. అంటే దాని అర్థం మనకు ప్లాయిడీ కండిషన్ అనేది చేంజ్ కాదు. సో ఆ ప్లాయిడీ నంబర్ అనేది 2n నుంచి 4n కాకుండా ఓన్లీ 2n అనేది కొనసాగుతూ వెళ్తుంటుంది అన్నమాట డివిజన్కి ఒకసారి. కానీ క్రోమోజోమల్ నంబర్ అంటే ప్లాయిడీ కండిషన్ ఇంక్రీజ్ కాదు, కానీ మనకు డిఎన్ఏ కంటెంట్ అనేది జనరల్గా 2C to 4Cకి చేంజ్ అవుతుంది. సో జనరల్గా ఇలాంటి డివిజన్స్, ఇలాంటి సెల్ డివిజన్స్ ఏవైతే ఈక్వటోరియల్ డివిజన్స్ ఉన్నాయో మైటోసిస్ జనరల్గా మనకు సెల్ యొక్క నంబరు పెరగడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో అన్ని రకాల స్టొమాటిక్ సెల్ డివిజన్స్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద గ్రోత్, సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫ్రమ్ ఎ మినియేచర్ ఎంబ్రియానిక్ ఫార్మ్ టు ద వెరీ అడల్ట్ ఫార్మ్, సో ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్, లెంత్ అండ్ ఆల్సో షేప్ అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్. అదే కాకుండా వేర్ అండ్ టేర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంటెస్టైనల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ డైలీ బేసిస్ మీద మనకు దే విల్ బి రప్చర్డ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. సో అవిట్లని రీప్లేస్ చేయడానికి ఏమన్నా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు అది బ్లడ్ క్లాతింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ సెల్స్ విత్ ద న్యూ సెల్స్. అదే కాకుండా న్యాచురల్ వే ఆఫ్ క్లీనింగ్ ద బాడీ ఆర్ క్లీనింగ్ ద స్కిన్ ఫ్రమ్ beneath or from the inside to the outside. So everything is generally taking place as a result of this particular mitosis. So mitosis is a process where we can see the significance is generally observed where in terms of cell divisions, where we can see that the old cells are generally replaced by new cells. Ade kakunda they plays a major role in the growth of the organism, for the replacement and also for the other kind of purposes. So general kind of cell division process is nothing but called as equatorial division or mitosis, where we can see the division of a single cell into two different cells. So this is about the significance of mitosis. So coming to the meiosis, which is generally observed, it is a very much important process in case of sexual reproduction. So sexually reproducing organism, especially higher plants and higher organisms, are generally taking the meiosis as one of the most important reducing division. So this is the process by which the gametes ఏవైతే ఉన్నాయో male కానీ female gametes అనేది generally they are formed as a result of the reduction division. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మియోసిస్ 1 ఇస్ సో ఈ మియోసిస్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మియోసిస్లో మనకు మియోసిస్ 1 అండ్ మియోసిస్ 2 ఉంటుంది. సో మియోసిస్ 1 ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎలాంగేటెడ్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ వన్. దాంట్లో ప్రొఫేస్ 1 ఈజ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ ఫేసెస్. సో మియోసిస్ 1లో మనకు ప్రొఫేస్ 1 ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సబ్ డివైడ్ ఇంటూ ఫైవ్ సబ్ టైప్స్ ఆర్ 5 సబ్ స్టేజెస్. అండ్ హియర్ వీ కెన్ సీ మెటాఫేస్ 1, అనాఫేస్ 1 అండ్ టీలోఫేస్ 1 ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద మియోసిస్ 1.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మియోసిస్ 2 జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొఫేజ్ 2, మెటాఫేజ్ 2, అనాఫేజ్ 2 అండ్ టీలోఫేజ్ 2 is the one where we can see that they are equal to the mitosis division. So coming to the fourth topic of this particular chapter, that is about the meiosis. సో మియోసిస్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే జనరల్గా మనం సెక్షువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతున్నాయో జనరల్గా అవి రిప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే విల్ అండర్గో త్రూ ద మియోసిస్. సో మనకు స్పెషలైజ్డ్ మదర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెక్షువల్ మదర్ సెల్స్ దే విల్ అండర్గో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మియోసిస్. సో ఆ మియోసిస్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న డిప్లాయిడ్ కండిషన్ కాస్త హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ అరేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ అరేంజ్ కావడానికి మనకు జనరల్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఆ కండిషన్ అరేంజ్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ అండర్గో మియోసిస్, దట్ ఈస్ రిడక్షన్ డివిజన్, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద గ్యామెట్స్. సో ఇన్ ఎ సెక్షువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ organism the gamete formation is generally taking place by means of meiosis, and after the formation of the gametes, because of this fusion of the gametes, that process is called as fertilization. The fertilization is the process which is ending the haploid form of the life and beginning the diploid form of the life. So మనం మాట్లాడుకున్నట్టు whatever the meiosis is there, it is also called as reduction division. So why it is called as reduction division? Because of reducing the chromosomal number. So chromosomal number ఏదైతుందో that is generally reduced to half అన్నమాట. So always we have to look into the issue that the chromosomal number has been reduced half in case of meiosis, that is in case of reduction division. And we can see here that whatever the sperm mother cells కానీ లేకపోతే egg mother cell ఏదైతుందో it will generally undergo this kind of reproduction, that is sexual reproduction లో భాగంగా they will undergo reduction division, and thereafter they form the gametes. These gametes will fuse together to form the a zygote, that is a diploid molecule, which is nothing but an beginning of a new life, that is a beginning of the diploid form. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అది ఒక్కటే అన్నమాట. So meiosis is the one, or it's a way by which we can see the reduction in the chromosomal number, that is from 2n to n. So always we can see that this is generally involved in converting the diploid form of life, as we said, into haploid form. So haploid form of life is generally formed as a result of decreasing the number of the chromosome from 2n to the n. So ee vidhanga form aina gametes evaitunayo they are nothing but called as gametes. So this process of formation of gametes is called as gametogenesis. Gametogenesis అంటే generation of the gametes by means of by using some of the specialized diploid cells into gametes. Again these gametes will fuse together to form the diploid form of life, that is the that is nothing but the zygote. This zygote ఏమైతుందంటే it will undergo mitosis. From here again there is a mitosis is taking place, that is equatorial division is taking place, where we can see the zygote is generally undergoing the mitosis, that is equatorial division, and finally forming finally forming a group of cells which can form the entire baby or the fetus. So here we can see this is the part where the involvement of mitosis is occurring, where we can see the diploid condition has been converted into haploid condition, and this process is called as gametogenesis, where we can see the formation of the gametes is generally taking place. So here this is the process which is generally taking place in case of sexual reproduction అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంట్రడక్షన్ టు ద మియోసిస్. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మియోసిస్ అనేది ఇట్స్ రిడక్షన్ డివిజన్. మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ ద డిప్లాయిడ్ లైఫ్ ఫామ్. ఏదైనా కూడా డిప్లాయిడ్ లైఫ్ ఫామ్ ఏదైతుందో అది కాస్త మనకు హ్యాప్లాయిడ్ లైఫ్ ఫామ్ జరగాలంటే, అంటే హ్యాప్లాయిడ్ లైఫ్ ఫామ్ కావాలంటే మధ్యలో జరగాల్సింది అది మియోసిస్ అన్నమాట, దట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ డివిజన్. So coming to some of the key features which are generally present. So what are the key features which are generally present in case of meiosis? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు మియోసిస్లో జనరల్గా మనకు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో ఆ సీక్వెన్స్లో ఏంటంటే మనకు న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై ద సెల్యులార్ డివిజన్. సో ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఇది నార్మలే జనరల్గా మనకు న్యూక్లియర్ డివిజన్ తర్వాత సెల్యులార్ డివిజన్ జరుగుతుంది, కానీ ఇట్ విల్ అకర్స్ ఇన్ డబుల్ ఫామ్ అనమాట. అంటే ఆల్వేస్ న్యూక్లియర్ ఫాలోడ్ బై సెల్ డివిజన్ తర్వాత న్యూక్లియర్ డివిజన్ తర్వాత మళ్ళీ సెల్యులార్ డివిజన్. సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డివిజన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ వేర్ న్యూక్లియర్ ఫాలోడ్ బై సెల్యులార్ ఫాలోడ్ బై న్యూక్లియర్ and nuclear followed by the cellular. This sequence of division is nothing but called as, in turn it is called as meiosis I
అండ్ మియోసిస్ 2. సో దీన్ని మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుకుంటాము. సో ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డివిజన్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ మియోసిస్ 1 and మియోసిస్ 2. ఈ మియోసిస్ 1 and మియోసిస్ 2 are the two different times which are generally forming the which is generally forming a meiotic division together. So one meiotic division is including a set which is having nuclear and cellular division and followed by the second set of nuclear and the cellular division. That is nothing but the sequence of nuclear and cellular division. So it is about the meiosis 1 and 2 which are generally taking place. రెండోది వచ్చేసి మనకు డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ ఏదైతుందో, సో డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ గురించి చెప్పుకున్నట్టు మనం మైటోసిస్లో చెప్పుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది, దట్ టు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ ఫేజ్. So S phase is the one where we can see the DNA replication is taking place and where we can see the formation of sister chromatids అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక క్రోమోజోమల్ స్టాండ్ నుంచి మనకు రెండు అంటే మనకు ఒక క్రోమోజోమ్కి లాంగ్ ఆర్మ్ ఉంటుంది, షార్ట్ ఆర్మ్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి మనకు డూప్లికేషన్ జరిగి ఇంకో సెట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ సీ దే ఆర్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్ జనరల్లీ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ DNA replication in the S phase. So S phase is the one where we can see the duplication of the DNA takes place and where we can see the sister chromatids of homologous chromosome, that is the duplication of the DNA is taking place. So కానీ మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్ DNA మనకు జనరల్గా మైటోసిస్లో ఒక DNA సింథసిస్ జరిగినాక జనరల్గా మనకు ఒక న్యూక్లియర్ డివిజన్ అండ్ సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్ అంటే సెల్యులర్ డివిజన్ జరుగుతుంది, అది మైటోసిస్లో అయితే. అదే మియోసిస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్క DNA సింథసిస్ జరిగినాక అంటే ఒక్క ఎస్ ఫేజ్ జరిగినాక మనకు ఒక కంప్లీట్ సెట్ ఫామ్ అయ్యి ఆ సెట్ నుంచి అంటే ఒక మియోసిస్ 1 తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మియోసిస్ 2 అలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్గా ఈ మియోసిస్లో ఒక్క డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్, దట్ ఈస్ ఎస్ ఫేజ్లో మనకు డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఒక సెల్యులార్ డివిజన్ జరుగుతుంది, ఫాలోడ్ బై అనదర్ సెల్యులార్ డివిజన్ అనమాట. సో ఈ ఒక్క సెల్యులార్ డివిజన్లో న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఫాలోడ్ బై ద సైటోప్లాస్మిక్ అండ్ సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా ఒక సెట్ పూర్తయినాక ఇంకో సెట్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ జరుగుతుంది. కానీ రిప్లికేషన్ అంటే డిఎన్ఏ సింథసిస్ ఒకసారి జరిగితే సెల్యులార్ డివిజన్స్ మాత్రం 2 సార్లు జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ హ్యాస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ద రిమెంబర్ చేసుకోవాలి మనము. ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా ఇది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు మియోసిస్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు రీకాంబినేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో రీకాంబినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. సో క్రోమోజోమ్ 1 ఫస్ట్ కాపీ, క్రోమోజోమ్ 2 సెకండ్ కాపీ. సో మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ ఆర్మ్స్ మధ్యలో మనకు డిఎన్ఏ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. సో ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కానీ డిఎన్ఏ మెటీరియల్ని మనం రీకాంబినేషన్ అంటాము. సో ఈ రీకాంబినేషన్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. సో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ షోయింగ్ ద this kind of exchange of genetic material, that is in case of genetic recombination. నాలుగోది వచ్చేసి మనకి ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, దేర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టెట్రాయిడ్స్. సో టెట్రాయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే 4 cells ఫామ్ అవుతుంది. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోసిస్, సో ఎస్పెషల్గా చెప్పాలంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అండ్ సెల్యులార్ డివిజన్, దట్ ఈస్ మియోసిస్ 2, we can see the tetroid cells, that is the 4 cells are generally formed as a result of the end of the meiosis. So here these are the key take home points for the meiosis. One is the DNA replication. First one వచ్చేసి ఒక DNA replication in case of S phase is followed by a set of nuclear and cellular division, that is meiosis 1 and meiosis 2. రెండోది వచ్చేసి DNA replication, that is the S phase, where we can see the exchange of genetic material will be taking place between the homologous chromosome. మూడోది వచ్చేసి మనకు జనరల్గా DNA replication అనేది it is taking place in the S phase, where we can see the formation of sister chromatids of homologous chromosome. And నాలుగోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద టెట్రాయిడ్, దట్ ఈస్ ద 4 cells are generally formed as a set at the end of the meiosis 1. So these are the take home points. And meiosis గురించి చెప్పుకోవాల్సి అంటే మనకు జనరల్గా డిప్లాయిడ్ ఫామ్ నుంచి హ్యాప్లాయిడ్ ఫామ్ కన్వర్ట్ కావడానికి మియోసిస్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు మియోసిస్ 1. సో మియోసిస్ 1లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు మియోసిస్ 1 ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఫాలోడ్ బై ద సైటోప్లాస్మిక్ అండ్ ద సెల్యులర్ డివిజన్. సో ఈ కంప్లీట్ ఫస్ట్ సెట్ని మనం మియోసిస్ 1 అంటాం. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ప్రొఫేస్ 1
అండ్ ఫాలోడ్ బై మెటాఫేజ్ 1, అనాఫేజ్ 1 అండ్ టీలోఫేజ్ 1 అని 4 ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రొఫేజ్ 1 ఏదైతే ఉందో ఈ prophase 1 is the longest phase when compared to the prophase 2 of meiosis, and we can see for our better understanding prophase 1 can be divided into 5 subtypes అన్నమాట. సో దాంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ లిప్టోటీన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి జైగోటీన్, మూడోది వచ్చేసి ప్యాకిటీన్, నాలుగోది వచ్చేసి డిప్లోటీన్, ఐదోది వచ్చేసి diakinesis. These are the five subtypes anamata. So they are the 5 subtypes or the 5 levels which are generally taking place in case of prophase 1, and we can see the prophase 1 is the one, okay, followed by prophase 1 there is a metaphase, anaphase and telophase. These are the 4 different phases which are completing the meiosis 1. So prophase 1 ni manamu liptotin first vachesi it is starting, the prophase 1 is started with the substage that is called as liptotin. So liptotin lo em jarugutundi as it is ga we can see it is generally preparing for the nuclear division. So this is entirely coming under segment of nuclear division. So liptotin is the one where we can see the compaction of the chromosome is taking place. So still ద క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే మనకు జనరల్గా రెస్టింగ్ ఫేజ్లో అదే మన ఇంటర్ ఫేజ్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయో క్రోమోజోమ్స్ ఆ విధంగా కాకుండా వెన్ దే ఆర్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ద ఐదర్ టు ద మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్ జనరలీ వీ క్యాన్ సీ ద కాంపాక్షన్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఎంటాంగిల్ అయిన డిఎన్ఎస్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బీ అపియరింగ్ వెరీ కాంపాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ లీడింగ్ దిస్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిప్టోటిన్, that is the first subtype of the prophase 1. So దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద జైగోటిన్. సో జైగోటిన్ ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో మనకు ఆ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో సో మనకు ఇప్పటివరకు డూప్లికేషన్ జరిగిన క్రోమోజోమ్స్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డూప్లికేట్ అయిన హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ మధ్యలో పేరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ వీ కెన్ సీ ద పేరింగ్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జిప్లోటిన్, అండ్ హియర్ వీ కెన్ సీ దేర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాల్డ్ as synaptonormal complex. ఈ synaptonormal complex అంటే this is nothing but it's a complex consisting of genetic material along with the proteins which are involved in the formation of the crossing over. So the proteins which are involved in the crossing over and also the DNA material together it is called a synaptonormal complex. So ఈ particular junction ని మనం synapsis అంటాం. So synapsis is nothing but it's a crossing over structure which is generally seen as a result where we can see the pairing of the chromosomes has been టేకింగ్ ప్లేస్. మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్యాకిటీన్. సో ప్యాకిటీన్ అంటే ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్గా సినాప్సిస్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దిస్ ఈస్ వన్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అనుకుందాం. ఓకే, అదే సేమ్ క్రోమోజోమ్ మనకు ఇంకో కాపీలో ఉండడాన్ని హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అంటాం. సో అసలు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు ఒకటే డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ సెకండ్ కాపీ ఉండడాన్ని మనం హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాపీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కాపీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్. సో ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని మనం హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనకు ఈ రెండు క్రోమాటిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవిట్ల మధ్యలో మనకు ఈ విధంగా మనకు సినాప్టోనోమల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయితే అంటే ఈ విధంగా మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి ఒక క్రాసింగ్ ఓవర్ సెగ్మెంట్ ఫామ్ అయితే సినాప్సిస్ ఫామ్ అయితే దాన్ని మనము దాన్ని ఆ విధంగా స్టార్ట్ అయ్యి ఆ విధంగా ఎక్స్ మార్క్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో సినాప్సిస్ ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని మనము జైగోటిన్ అంటాం. సో జైగోటిన్ అనేది ఇట్స్ అబౌట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సబ్ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రొఫేస్ 1. ఆ తర్వాత ఏంది ప్యాకిటీన్లో ఏం జరుగుతుంది మనకు ఎప్పుడైతే ఇది పర్ఫెక్ట్గా మనకు ఈ విధంగా క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగి మనకు ప్రోటీన్స్ ఈ విధంగా అసెంబుల్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం డైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్ అంటాం. సో దీస్ టూ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ అలైన్ టుగెదర్ విచ్ ఆర్ హోమోలోగస్ ఇన్ నేచర్ అండ్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్ పర్ఫెక్ట్గా పూర్తిగా మనకు కాంటాక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే దాన్ని మనం ప్యాకిటీన్ అంటాము. సో మనకు ఈ liptotin, zygotin or the shorter version of the prophase 1, whereas the pachytene is the one where we can see the clear
clear cut of establishment of the contact between both the chromosomes, where we can see that these particular bivalent chromosomes are generally they are showing the general ga manaku bivalent chromosome, as well as we can also say that the tetraids are the one which are formed as a result of a perfect crossing over anamata. So ee vidhanga manaku contact establish ayinaka ee rendu chromosomes ni manamu bivalent chromosomes antamu, and also we can see that they are generally clearly called as tetraids. Tetraids ఎందుకంటామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంది, జనరల్గా మనం పూర్తిగా చూసుకుంటే మనకు ఈ సైడ్ చూసుకుంటే మనకు 4 DNA స్టాండ్స్ ఉంటున్నాయి కనుక దాన్ని టెట్రాయిడ్స్ అనవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద నాన్ సిస్టర్ chromatids of the homologous chromosome. So these are the homologous chromosomes where we can see the non sister chromatids has been involved in exchange of the genetic material. ఓకే, అండ్ ఎంజైమ్ వచ్చేసి దాని రీకాంబినేస్ ఎంజైమ్ అంటాం. 4వది వచ్చేసి డిప్లోటీన్. సో డిప్లోటీన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ బిగిన్స్ విత్ ద డిజాల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ షేప్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాస్ చయాస్మాటా. సో చయాస్మాటా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా, కంప్లీట్గా ఈ చయాస్మాటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద సినాప్సిస్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో ఆ ఎక్స్క్లూజివ్ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ని మనం చయాస్మాటా అంటాము, వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద dissolution of the synaptonormal complex is taking place in case of diplotin. ఐదోది వచ్చేసి suppose the diakinesis, where we can see the termination of the chiasmata will be taking place. So మనకు dissolution of the complex will be taking place in the diplotin, whereas the termination of chiasmata is generally taking place in the final subtype of the prophase 1. అంటే మనకు ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనకు కండెన్సేషన్ అవుతుంది, రెండో స్టేజ్ లో మనకు పేరింగ్ జరుగుతుంది, మూడో స్టేజ్ లో మనకు పర్ఫెక్ట్ గా మనకు పేరింగ్ జరిగి బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ టెట్రాయిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, 4వ స్టేజ్ లో మనకు ఆ పర్టికులర్ కాంప్లెక్స్ అనే డిజల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 5వ స్టేజ్ వచ్చేసి డయాకైనసిస్ లో మన కంప్లీట్ గా టర్మినలైజేషన్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్ సీజింగ్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద చయాస్మాటా విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ ద ప్రొఫేస్ 1 వీ క్యాన్ సీ ద ప్రొఫేస్ 1 is the one which is overall showing the condensation of the chromosomes, and the chromosomes are generally condensed to form the homologous chromosomes అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కంప్లీట్ గా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ ద కండెన్సేషన్ అండ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాస్ మెటాఫేస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద హోమోలోగస్ హైలీ కండెన్స్డ్ క్రోమోజోమ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ విధంగా కంప్లీట్లీ హైలీ కాంపాక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ని మనం మెటాఫేస్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు క్రోమోజోమ్స్ అనేది ప్రాపర్ గా దే విల్ be aligned on the central of the cell. So in the center of the cell, so the chromosomes are generally aligned, and we can see that even the spindle fibers arise ante mana spindle fibers or microtubules arise particular mana centrosomes evaitunayo, they will also move to the opposite sides of the pole, that is the opposite poles has been taken place by this particular centromeres. And also so coming to the second phase, that is called as metaphase 1. So in case of metaphase 1, in the diagram we can see that we can see these compact mitotic chromosomes evaitunayo, they are generally arranged in the center of the chromosomes, and we can see or we can figure out the spindle fiber arising poles ఏవైతున్నాయో జనరల్ గా దే ఆర్ మూవింగ్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద సెల్, దట్ ఈస్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్, అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద స్లోలీ ద స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతున్నాయో మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్, దే విల్ బి అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద పోల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెల్స్, అండ్ దే ఆర్ బిగన్ టు అటాచ్ టు దిస్ పర్టికులర్ bivalent chromosomes. So the bivalent chromosomes or the homologous chromosomes are generally arranged as at the center of the cell. They are called as mitotic, that is generally metaphase. So the centrally placed chromosomes within the center of the cell, that kind of placement of the chromosomes in the center of the cell is called as metaphase plate, where we can see the cells are equally
equally distributed at the center of the cell, and they are ready for that separation by means of spindle fibers. So metaphase లో ఏంటంటే మనకు ట్రేడ్ మార్క్ ఏంటంటే జనరల్ గా అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ యాజ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేట్, దట్ ఈస్ మెటాఫేస్ ప్లేట్ ఈస్ కాల్డ్ as మెటాఫేస్. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు అనాఫేస్. సో అనాఫేస్ 1 is the one where we can see the separation of the chromosomes has been begun, and they are generally taking place to the poles of the cell. So anaphase 1 is the one where we can see the homologous chromosome has been separated. So ఇక్కడ వరకు ఏం జరుగుతుందంటే అప్పటి వరకు అరేంజ్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ కాస్త దే విల్ బి గోయింగ్ టు ద పోల్స్, దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆర్ జనరల్లీ నుంచి అరేంజ్ అయ్యే మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతున్నాయో దే బిగన్ టు అండర్గో కాంట్రాక్షన్ అండ్ దే ట్రై టు పుల్ దిస్ పర్టికులర్ homologous chromosomes to the either side of the cell. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దిస్ ఈస్ వన్ క్రోమోజోమ్ వన్ ఫస్ట్ సెట్ అండ్ సెకండ్ సెట్. సో ఒక సెట్ అటు వెళ్తే ఇంకో సెట్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనాఫేస్ 1 వీ క్యాన్ సీ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ జనరలీ సపరేటెడ్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్. నాలుగోది వచ్చేసి జనరల్గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టీలోఫేస్, వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. అంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఆ సపరేట్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ సపరేట్ క్రోమోజోమ్స్ చుట్టుముట్టు మనకు ఆ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ కి చుట్టుముట్టు జనరల్గా మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ అవ్వడం, న్యూక్లియోలస్ ఫామ్ కావడం, అంటే రీఅపియరెన్స్ అనేది ఫామ్ కావడం, as well as it is generally followed by the division of the cytoplasmic acids and the formation of cell membrane, that is the cytokinesis. So nuclear membrane, nucleolus, nuclear material separation, దాని తర్వాత సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్స్, సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ అవ్వడం, కంప్లీట్ ఒక ప్రాపర్ నార్మల్ సెల్ డివిజన్ జరిగి మనకు పూర్తిగా మనకు డయాడ్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటే టూ కాపీస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోసిస్ 1 అని కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టీలోఫేస్ 1లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ అవ్వడము, న్యూక్లియోలస్ రీఅపియర్ కావడము, అట్ ద సేమ్ టైం ఇవన్నీ జరగడం వల్ల మనకు ఆ సపరేటెడ్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి పూర్తిగా మనకు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకుండా ఒక సెట్ ఒక దిక్కు వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకో సెట్ ఇంకో దిక్కు వచ్చేయడము, ఇదంతా జరిగి ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద సపరేషన్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాస్మిక్ అసిడ్స్ అండ్ ఆల్సో followed by the cell division and formation of cell wall, that is called as cytokinesis, that is the complete division of the cell takes place at the end of this particular meiotic division anamata. So as a result మనకు diodes of the cell అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అల్టిమేట్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది at the end of the meiosis 1 we can see the separation of the homologous chromosomes is taking place and leading to the formation of the diodes of the cell. So the short interval which is generally present between the meiosis 1 and meiosis 2 is called as interkinesis. So interkinesis tarvata the beginning of the meiosis 2 will be starting with the that is the prophase 2. So the prophase 2 is the beginning of the meiosis 2. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే this is the prophase 2 where we can see the nuclear membrane has been dissolved and disappeared completely. That is the beginning of the nuclear membrane dissolution ఏదైతుందో, that is the disappearance of nuclear membrane is nothing but it's the beginning of the prophase 2 where we can see the nuclear membrane is completely dissolved and disappeared. దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి metaphase 2. So metaphase 2 అంటే that is the one where we can see the chromosomes are generally aligned. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, the chromosomes are generally aligned at the center, that is the equatorial plane of the cell. So at the equatorial plane of the cell the chromosomes are generally aligned. This alignment of the chromosomes at the center at the equator is called as metaphase 2. So metaphase 2 అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా chromosomes are aligned at the center of the cell, that is at the equator of the cell. So that is about the meiosis 2. మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద అనాఫేస్ 2. అనాఫేస్ 2లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు మెటాఫేస్లో ఉన్నప్పుడే మనకి ఎప్పుడైతే క్రోమోజోమ్ సెంటర్లో అలైన్ అవుతున్నప్పుడే మనకు స్లోగా మనకు ఆపోజిట్ పోల్స్ నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే మనకు మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేది అరైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మెటాఫేస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసి దే విల్ కమ్ అండ్ అటాచ్ టు ద క్రోమోజోమ్స్ అనమాట. సో ఈ క్రోమోజోమ్స్ దగ్గర ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, ఇన్ ద centromere, that is in the center
center of the chromosome, they will be attached to the kinetochores. So kinetochore అనే స్ట్రక్చర్ బటన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మనకు సెంటర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ లో. ఆ బటన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని మనము దాన్ని కైనెటోకోర్ అంటాము. అండ్ ఆ కైనెటోకోర్ కి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసి అటాచ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట at the end of the mitosis. So at the end of the metaphase, we can see the beginning of arising of the mitotic spindle fibers from the poles of the cell, and they began to migrate to the center of the chromosome, that is to the kinetochore of the chromosomes anamata. So here we can see the chromosomes are generally aligned at the center of the cell. మూడోది వచ్చేసి ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అనాఫేజ్ 3 బిగినింగ్ ఎలా అవుతుందంటే మనకు ఆ అటాచ్మెంట్ జరిగి ఆ తర్వాత క్రోమోజోమ్స్ అనేది ప్రాపర్గా స్ప్లిట్ అయిపోయి వెళ్ళేదాన్ని మనము anaphase 2 antam. So anaphase 2 is the one where we can see the beginning of the beginning of attachment of the spindle fibers to the chromosome, that is kinetochore segment, and they began to pull the chromosomes. So ఈ పుల్లింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే జనరల్ గా ఈ పుల్లింగ్ జరిగేటప్పుడు మనకు కైనెటోకోర్ దగ్గర నుంచి ఆ సెంట్రోమియర్ నుంచి మనకు ఆ క్రోమోజోమ్స్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతాయి. సో ఆ స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకు అప్పటి వరకు మనకు ఒక జోడిలా ఉన్న ఆ 4 క్రోమాటిడ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి స్ప్లిట్ అయిపోయి ఒక క్రోమోజోమ్ సంబంధించిన 2 క్రోమాటిడ్స్ ఒక దిక్కు వెళ్ళిపోతాయి. ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా, 4 ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ విధంగా 4 ఆర్మ్స్ మధ్యలో ఉన్న ఆ సెంట్రోమియర్ ఆ కైనెటోకోర్ స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల మనకు 2 ఆర్మ్స్ అంటే మనకు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్ విల్ బి గోయింగ్ టు వన్ సైడ్ అండ్ అనదర్ 2 ఆర్మ్స్ విల్ గో టు ద అదర్ సైడ్. సో ఈ స్ప్లిట్ కాకముందు ఆ పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్ ని మనం హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాము, అవిటన్ని సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అంటాము. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అయిపోయినాక ఆ మిగతాగా ఇండివిజువల్ గా ఫామ్ అయిన ఆ ఇటు 2 అటు 2 క్రోమాటిడ్స్ ని ఇండివిజువల్ గా మనము క్రోమోజోమ్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో అంతవరకు మనము దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ 4 సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ ఎ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. ఆ క్రోమాటిడ్స్ లాగా ఉన్నవి ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అనాఫేస్ లో మనకి అటాచ్మెంట్ జరిగి స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుందో, క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అయ్యి ఆ పోల్కి ఈ పోల్కి వెళ్ళిపోతాయి, అప్పటి వరకు క్రోమాటిడ్స్ అని పిలిచే వాటిని మనకు జనరల్ గా కంప్లీట్ క్రోమోజోమ్స్ అనే అబ్రివేషన్ అనేది ఇస్తాం అనమాట. సో ఈ విధంగా డివైడ్ అయిపోయిన వాటిని మనం క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. సో ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ మైగ్రేటెడ్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద పోల్స్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ సీ ద simultaneous means simultaneously or side by side the splitting of the chromosomes are taking place at the kinetochore of the centromere of the homologous chromosome. As a result, the chromatids will split and they form the individual chromosomes anamata. So final వచ్చేసి it's about the anaphase 2. సో anaphase 2 is the ending of the entire mitotic cell division. సో అందులో భాగంగా చెప్పాలంటే ఇంకా క్లియర్గా మనకు మియోసిస్ 2 యొక్క ఎండింగ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెలోఫేజ్ 2. సో టెలోఫేజ్ 2 ఎండ్ అవ్వడం అనగా దాని అర్థం మియోసిస్ 2 ఎండ్ అయిపోవడం అనమాట. సో మియోసిస్ 2 ఎండ్ అవ్వడం, టెలోఫేజ్ 2 ఎండ్ అవ్వడం అనేది కంప్లీట్ మియోటిక్ సెల్ డివిజన్ ఎండ్ అవ్వడం అనేది మనకు అర్థం వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ విధంగా ఎట్లయితే మన క్రోమోజోమ్స్ మనకు ఆ కార్నర్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్ప్లిట్ అయిపోయి డివైడ్ అయిపోతాయో ఆ క్రోమోజోమ్స్ కాస్త దే విల్ అగైన్ డెవలప్ ద న్యూక్లియోలస్ అండ్ దే అగైన్ డెవలప్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. సో ఈ విధంగా ఎట్లయితే మనకి ఈ సెగ్మెంట్స్ అటు ఇటు వెళ్ళిపోయినాయో ఈ సెగ్మెంట్ కాస్త మనకు ఈ సెల్స్ ఈ పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్స్ కాస్త మళ్ళీ దాని మీద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ కావడం, న్యూక్లియోలస్ ఫామ్ కావడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అనమాట. సో ఈ విధంగా ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డెవలప్ అవ్వడం, న్యూక్లియోలస్ డెవలప్ అవ్వడం అనేది మనకు టెలోఫేజ్ 2లో ఎండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అదే ఆ పర్టికులర్ డివిజన్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో మనకు టెట్రాయిడ్స్ ఆఫ్ ద డాటర్ సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ 4 డాటర్ సెల్స్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోటిక్ సెల్ డివిజన్. సో మియోటిక్ సెల్ డివిజన్ ఎండ్ అవ్వడం వల్ల మనకు 4 డాటర్ సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టెట్రాయిడ్స్ ఆఫ్ డాటర్ సెల్స్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద డాటర్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద హ్యాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. సో ఇక్కడ వరకు మనకు జనరల్గా మనకు ఏంటంటే పూర్తిగా సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు మియోటిక్ సెల్ డివిజన్ అయినప్పుడు అంతకుముందు 2n ఉన్నది కాస్త మనకు పూర్తిగా కంప్లీట్గా మియోటిక్ సెల్ డివిజన్ వచ్చేవారికి n డిప్లాయిడ్ అంటే ఆ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ కాస్త nకి మారుతుంది, అంటే హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్కి మారుతుంది అనమాట. అంటే ప్లాయిడ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ విల్ చేంజ్ టు ద హాఫ్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ అనమాట. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోసిస్
meiosis II, that is the telophase II, we can see the rearrangement of the chromosomes, unwinding of the chromosome, nuclear membrane form avadam, nucleolus form avadam, and also tetrads of the daughter cells అనేది form avadam అనమాట. So 4 daughter cells are generally formed, that is the tetrads of the daughter cells are formed at the end of the meiosis II అనమాట. So this is about the meiosis II, and we can see the meiosis II is the one which is a simpler form where we can see only the splitting of the chromosomes, that is separation and the splitting of the chromosomes అనేది జరుగుతుంది, and it is equivalent to the mitosis cell division. So the fifth one is about the significance of meiosis, where we can see the most important significance of meiosis is the formation of the gamete, that is the gametogenesis. So gametogenesis లో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మనం దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది చూడొచ్చు. ఎందుకు అంటే మనకు డిప్లాయిడ్ ఆర్గానిజమ్స్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గివింగ్ ద గ్యామెట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్. So coming to the fifth topic, that is about the significance of meiosis. So meiosis అనేది ఒక రిడక్షన్ డివిజన్ కనుక, సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మన స్పెషలైజ్డ్ సెక్స్ మదర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ అండర్గో ద మియోసిస్ అండ్ దే విల్ జనరేట్ ద గ్యామెట్స్ అనమాట. సో డ్యూరింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, అంటే గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు జనరల్గా ఆ ప్రాసెస్ని గ్యామెటోజెనిసిస్ అంటాము. సో ఈ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో భాగంగా మనకు గ్యామెట్స్ ఫామ్ కావడం అంటే మనకు రిడక్షన్ జరగాలి గ్యామెట్స్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ కనుక. సో ఈ మదర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్పర్మ్ మదర్ సెల్స్ కానీ ఎగ్ మదర్ సెల్స్ కానీ జనరల్గా దే విల్ బీ అండర్గోయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆర్ మియోటిక్ డివిజన్ అండ్ ఫైనల్లీ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద గ్యామెట్స్. అంటే ఎస్పెషల్గా మనకు సెక్షువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెక్షువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో భాగంగా వీ కెన్ సీ దట్ దీస్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద గ్యామెట్స్, దట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద సెక్స్ cells అనమాట. So that is about the significance of meiosis, where we can see the formation of the gamete by means of gametogenesis in case of sexually reproducing organisms. సో కమింగ్ టు ద సమ్మరీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. సో ఈ చాప్టర్ వచ్చేసి సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్. దీంట్లో ఇంట్రడక్షన్లో ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఒక సెల్ డివిజన్ అనేది ఏ విధంగా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో భాగంగా మనము ఒక సెల్ డివిజన్ జరగాలంటే ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ద సెల్, దట్ ఈస్ ద గ్రోత్. ఒక పర్టికులర్ సైజ్ అండ్ షేప్ వచ్చినప్పుడు గ్రోత్ జరిగినాక దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బీ గివెన్ సిగ్నల్ ఫర్ గోయింగ్ టు ద సెల్ డివిజన్. సో ఈ సెల్ డివిజన్ వచ్చేసి మనకు 2 రకాలు ఉంటుంది, ఒకటి మైటోసిస్, ఒకటి మియోసిస్. సో మైటోసిస్ ఈక్వటోరియల్ డివిజన్ అంటే సెల్ సంఖ్య పెంచడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. రెండోది వచ్చేసి మియోటిక్ డివిజన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెక్షువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజం ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద గ్యామెట్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెల్ సైకిల్. సో సెల్ సైకిల్ అనగా ఏంటంటే జనరల్గా మనకు కంప్లీట్గా సెల్ ప్రిపరేషన్తో పాటు సెల్ డివిజన్ జరగడాన్ని మనం సెల్ సైకిల్ అంటాము. సో సెల్ సైకిల్లో భాగంగా మనకు ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద సెల్ డివిజన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంప్లీట్ సెల్ సైకిల్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే జనరల్గా మనకు సెల్ సైకిల్ ఏదైతుందో ఆ సెల్ సైకిల్ కాస్త దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ అండ్ మైటోటిక్ ఫేస్ అని కూడా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫేస్లో మనకు ప్రిపరేటివ్ సెల్ ఫేస్ ఉంటుంది, దాంట్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ద సెల్ జరుగుతుంది, సైటోప్లాస్మిక్ అసెట్స్, డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్, డిఎన్ఏ డూప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎంఫేస్ ఏదైతుందో ఎంఫేస్లో జనరల్గా మనకు దీన్ని పూర్తిగా మనం 5 విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మైటోసిస్ అయితే దాంట్లో ప్రొఫేస్, మెటాఫేస్, అనాఫేస్ అండ్ ద టీలోఫేస్. సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెట్స్ అండ్ సెగ్మెంటేషన్ ఇస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్. అంటే మనకు ఎంఫేస్ అనగా మనకు సెల్ డివిజన్ గుర్తొస్తుంది. ఆ సెల్ డివిజన్లో భాగంగా న్యూక్లియర్ డివిజన్ అండ్ సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్ అండ్ ఫైనల్లీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్ అండ్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఆల్సో షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఫేస్లో ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. ప్రొఫేస్లో మనకు కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది, మనకు మెటాఫేస్లో మనకు అలైన్మెంట్ జరుగుతుంది, మనకు అనాఫేస్లో సపరేషన్ జరుగుతుంది. టీలో ఫేస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఫేస్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద రీఅపియరెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ సీ ద nucleus is also taking place. So these are the different things which are generally taking place in this particular process. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మైటోసిస్. సో మైటోసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అది ఒక ఈక్వటోరియల్ డివిజన్, కామన్ డివిజన్ కనుక ఇది స్టొమాటిక్ సెల్స్లో జరుగుతుంది. ఫర్ రీప్లేసింగ్ ద సెల్స్ విచ్ విల్ డై ఆర్ విచ్ ఆర్ జనరలీ గాన్ అండర్ త్రూ ద వేర్ అండ్ టేర్, అంటే టైము లైఫ్ స్పాన్ అయిపోవడము లేకపోతే పని అయిపోవడము, అవి వెళ్ళిపోవడము, అవి క్లీనప్ అవ్వడం వల్ల మనకి న్యూ సెల్స్ ఫామ్ కావాలంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద మైటోసిస్ ఓన్లీ.
సో కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ టాపిక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మియోసిస్. సో మియోసిస్లో భాగంగా ఏం చూస్తామంటే జనరల్గా మనకు మియోసిస్లో దిస్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెక్షువల్ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజం వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద గ్యామెట్ దట్ ఈస్ గ్యామెటోజెనిసిస్లో భాగంగా మనకు మియోసిస్ జరుగుతుంది. సో ఈ మియోసిస్ని మనము ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కొన్ని కీ పాయింట్స్ టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మనకు న్యూక్లియర్ అండ్ సెల్యులార్ డివిజన్ ఈస్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ ప్లేస్ in a sequential manner, that is one set of nuclear cellular division followed by another set of nuclear cellular division. ఇవంతా జరిగే ముందు మనకు డిఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇదే కాకుండా మనకు డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది ఎస్ ఫేస్లో జరుగుతుంది అండ్ వేర్ వీ కెన్ సీ ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ ఓన్లీ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. ఇంకోటి వీ కెన్ సీ ద రీకాంబినేషన్ అండ్ ద రీకాంబినేషన్ బిట్వీన్ ద హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అండ్ ఆల్సో పేరింగ్ ఆఫ్ ద పేరింగ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ అనేది జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్. అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి టెట్రాయిడ్, దట్ ఈస్ ద 4 cells ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ మియోసిస్. ఇంకోటి వచ్చేసి మియోసిస్ 1 ఏదైతుందో మియోసిస్ 1 ఈస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ప్రొఫేస్ 1, మెటాఫేస్ 1, అనాఫేస్ 1 అండ్ ద టీలోఫేస్ 1. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మియోటిక్ డివిజన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ బేస్డ్ ఆన్ ద arrangement of the chromosomes and the splitting of the chromosome we have divided into 4 phases. Furtherగా prophase 1 ని మనము we have divided into 5 subtypes where we can see the liptotin is the one where the condensation is taking place, zygotin is the one where the chromosomes, homologous chromosomes are aligned together so that they can undergo formation of synapses and also pairing. And మూడోది వచ్చేసి they will ఈ సెగ్మెంట్లో మనకు పక్కాగా మనకు డైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే పేరింగ్ అనేది జరిగిపోయి ఉంటుంది అనమాట. నాలుగోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద కంప్లీట్గా కాంప్లెక్స్ రిమూవ్ అయిపోయి ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ సెగ్మెంట్ అనేది మిగిలిపోతుంది. ఐదోది వచ్చేసి మనకు ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ కూడా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై మెటాఫేస్ 1 అండ్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ అనాఫేస్ 1 వేర్ వీ కెన్ సీ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ అండ్ టీలోఫేస్ ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ విల్ బీ రీఅపియరింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద Meiosis II. The Meiosis II is also equal to the mitotic cell division where we can see the prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. These are the different segments which are forming the Meiosis II where we can see the nuclear material disappearance గానీ chromosomes alignment అనేది ప్రాపర్గా సెంటర్లో జరుగుతుంది. అనాఫేస్లో మనకు జనరల్గా మైటోటిక్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసి కైనెటోకోర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్కి అటాచ్ అవ్వడం. నాలుగోది వచ్చేసి మియోసిస్ దట్ ఈస్ జనరలీ ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోసిస్లో మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ కానీ న్యూక్లియోలస్ కానీ అవన్నీ ఫామ్ అవ్వడం అండ్ ఆల్సో మనకు జనరల్గా 4 cells ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మియోసిస్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద sexually reproducing organisms ఏవైతున్నాయో they generally significantly they undergo meiosis process where we can see the gametogenesis will be taking place, that is the formation of the gametes as a result of the meiosis. So this is about the cell cycle and the cell division which is from the botany 1 first year. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే in terms of this particular chapter and this unit you can write down in the comment box and also like and subscribe to the channel so that you can get a quality content from this particular academy, that is the Sreenath Academy.